Pagka-load P1 ang P2, May na yan. asa man na sa dapitang resultant. Star Wars. If the load P2 is larger than P1, then the resultant will be closer to P2. Diba? So, nakadiri nga itong resultant. Kaya, ilang may value na ng resultant. So, R will be equal to the sum P1 plus P2. If there are more concentrated load, then it will be the sum of the wheel loads. Kung kita na pa ikatulog rin P3, then R will be P1 plus P2 plus P3. Pero aron dili kayo ma-complicate na itong atong discussion, mulimit lang sa takaroon sa duha ka wheel load. Okay? But the principle that we will derive from this will be applicable not only for two wheel loads but for more wheel loads. Kanya kani siyang resultant, let's consider ng iyang distance from P2 equal to, say, B. Nasa naman ito? Utang. So, saan mo solve na ng B? So, you apply the principle of moments, di ba? The moment of the resultant is equal to the sum of the moments of the components. If we consider P2 as the moment center, then you will have R times B. R times B is equal to P1 times. Ang times na to, kaya lang siguro, times A. So, masolve mo ang B dire. So, di kan dire B will be equal to so, P1A divided by R. Okay? So, ang B, what if we are given P1, P2 and the distance between them? So, kanang distance between P1 and P2 is fixed. Diba? Kaya sa truck, di mo na siya usab-usab, no? Ang distance sa front wheel of sa rear wheel is constant for a given truck, no? So A is fixed, and if we know the value P1 and P2, then we can solve for R, and we can solve for the location of R, and that is the distance B. Okay? So if we solve for R1, so asa man ta mag-moments na yun eh. Tag R1 times taking moments about R2. Okay? So, po na ito yung left reaction. So, take moments here. You have R1 times L. That will be equal to R, the resultant, times what distance? Huh? L minus X minus A plus B. Sakto, correct. Tabang mo tanaw diya. Ha? Okay na, no? Sakto ba? Kan teri paingon teri, so L minus X minus A, kanina lang, plus B. Yeah? So solving for R1, we get what? Quantity R over L. 0945. Ano man yung 09 man siya?
Close. Yeah, times na ini, di ba? Muning kalisod na na may laing paagi na ini nga mo sensor na nga ako kinabuhi diri. Mo nang arwan. Now, kung kay moment man diri may atong gipangita, so we pass a cutting plane through P1. Nariya, no? Take tag moments dere, di ba? So, kanang atong moment, so let us call that moment M1 is equal to, so you have R1 times X, di ba? So, substituting the value for R1, so M1 equals, so ang R1 na to, kaniman. Copy dire, I hate this. paste, times X. I want whiteboard. Small letter. Okay, yung sa isunod na itong buhaton nila. Okay, dire. So, kaning X ato ning i-distribute. So, may mo na ning LX. Ato ning space, no? Squared. May mo ning X squared. Siya, no? Diba? Now, we want to determine ang atong purpose, no? Then, is to find the value of X at which the bending moment under P1 will be a maximum. So, saan mo na mo? So, you have here M1, a function of X. Diba? So, what is the value of X that will maximize this variable? So, to solve that, we apply the method of differentiation, no? So, we take the derivative of M1, dM1 dx. So, R over L is constant, that will be retained. Then times. So, differentiate this term by term. L So, you will have L minus X minus 2x minus A plus B. Diba? Yung sa'yo buhaton ini, kumana itong differentiate. We set the first derivative to 0. Diba? Condition for maximum or minimum value. So, kumana itong set to 0, then we solve for x. So, we get x equals. So, dividing both sides of the equation by R over L. So, mawaan na ng R over L, no? Efficient. Then, transpose 2x to the right. Then, rearrange, no? So, you will have what? So, L over 2. L over 2. Then, minus. A plus B. Saman. L over 2. Ika na yung mauna ito transpose. So, minus A. We can have B minus A. Or A minus B. Minus A minus B divided by 2. Saan may divided by na ito nga? Anak?
Kaning pagamyan gamay nga itong punto kay murag na puno na. Okay? Sakto ba? Okay, mangil. Okay, sa may mo second demotion. Anyone? Second demotion nga sakto na ang atong last nga line nagisuwat. Who will confirm? Sakto. Sakto pa kay Red, no? Now, let us interpret what this means. Okay? Now, L over 2, this is L. Ang atong L over 2 is half the span. Okay? So, if you locate that, so, muna nga itong L over 2. Diba? So, ang L over 2 that will actually locate the center line of the span. Do you agree? Ang L, span man na. L over 2, is a center line sa imong span. No? Unya, kanang A minus B over 2. Where is that distance? A minus B over 2. Yeah. Kani siya mo ning ato ning ungroup. Kani mo ning atong A. Okay? Kani siya mo ning atong B. Kani nga distance. So your A minus B is actually kana nga distance, di ba? Unang A minus B. No? Kaya mo maning A na to, maning B. So kaning A minus B. So gingon diri nga ang x na to is all over 2 minus this distance divided by 2. Which is actually this distance here, no? So kung ato nang isuwat kaning quantity nga A minus B divided by 2, that is actually this distance. Nag-uot naman eh. Ato sa ning hero ka. Palayo pa ni siyang title. So kani, mao ni siya nga atong A minus B over 2. Ano siya, no? In the same way, nga kani siya, although wani siya may scale, A minus B over 2 sana, di ba? Kaya kung A minus B over 2 na, kani A minus B over 2 sad. Kaya kani siya, gikan dari pa yung dari A minus B man. Saman, napamuliha? Oh, okay. Napamuliha na, no? So, unsa may generalization nga tumakuha gikan ini? That for bending moment to be maximum under P1, what condition must be present? Huh? So makita na to diha, no, nga at that position, ang center line sa atong beam is midway. Diba? Ang center line is midway between P1 and R. No? Equidistant man. A minus B over 2 dire towards P1
from center line to R is also A minus B over 2. So it means that the center line is midway between P1 and the resultant. No? So muna yung atong observation. So let's now formulate a general rule. So anyone who can formulate a general rule that so we'll not be talking about anymore about P1, no? Let us generalize, because we could have derived the same result with P2, di ba? Kaya kung tinuod sa P1, ang tinuod sa nas P2. Kaya ang pampili na to sa load na to na lesson is just arbitrary, no? It just so happened that we analyze P1. We could have analyzed P2 and obtain the same result. Di ba, no? Mahal ka to, gatong amigo na rin. Luwa siguro ni basket kagabi ay. That was me a while ago. Oh. I won't lie. Sige, unsa may atong generalization ana be? So anyone who can give a formal principle? Kung man trabaho sa atong no? It is the power of our intellect, di ba? From particular, di ba? We are deriving it using particular P1, P2, no? This particular load, that particular load. But from the particular, we abstract, no? We generalize, no? That if this is applicable to this particular case, then we abstract a principle that will be applicable to all other cases. Can you do that? Huh? So, nagkamit nila man taga-Bukire. How many heads are here? I think about mga at least 50, no? 50 heads. So, anyone who... Sige, no? The center line says The maximum bending moment develops under a load when the midspan of the beam is midway between that load and the resultant. Resultant. So, I think that would be very good, no? Ato lang i-refine pa yun, no? So, ang iyang gingon nga, the bending moment under a particular load will be maximum when the center line of the beam is midway between that load and the resultant of the load. Then we can, resultant of the loads, then we can qualify further, then on the span. Because sometimes, no, when there are several loads, some of the loads at a certain position will go over the span. So we specify the resultant of the loads, then on the span. So let's repeat, no? That the bending moment under a particular load, can be P1 or P2, will be a maximum when the center line of the beam is midway between that load and the resultant of the loads, then on the span. So, muna siya nga itong principle, no? So, at that position, the bending moment under P1 will be maximum. So, now let us draw the position of the load such that the bending moment will be maximum under P2. So, based on that principle, let's remove this one first.
So atong i-group ini sila, no? Kay mo man ni silang magkuyog kanunay dili magkabuwag, no? Group na to ni. Kani siya pwede unya na ni. So when the center line is midway between R and P1, the bending moment under P1 will be a maximum, no? When will it be maximum under P2? It will be maximum when the center line will be between P2 and R. Diba? Muna siya ang buwan. So nakita niyo sa pag-apply sa principle, no? Ang pananglitan kung instead of two concentrated loads, we have more. So you have a one axle plus a semi-trailer, no? Nakakuha na ba mo? Naman tayo diri sa itong notes. Amo naman din yung atong i-open, no? So na ay mga truck loading. Ingon ini, no? So front wheel, rear wheel. Diba? Pero na sa ingon ini, di ba? Kita naman mo ini. Daghan man ni sa Pier 1. Or Pier 4 man na, no? So na ay 40-footer nga bander, no? Container. Nasa kay semi-trailer na rin, no? So, mananglit. Ingo na ng sitwasyon. So, let's add a third. Kani siguro iduo lang taning P2, P3 para di mo gawas. Ya, kani nga distance fix na no? Distance fix ni siya. Oh, nasa na. Kaya ini na volunteer. Hindi lang ta volunteer, kanang manawag na lang ta, no? Ikaw may pinakatulo, no? Walo mo ka mo padagan niya, di ba? So we'll select that one, then use the arrow left, arrow right, di ba? So ipamove siya ang wheel load, nga ang bending moment will be maximum under P1. Maximum siya under P1. Kung sa'yo mo? Ah. Ano to? Okay, tagat ng P3, no? Okay, so kanana, no? So maximum under P2. In between R and P2. Okay. I-move siya nga ang bending moment will be maximum under P2. Di ba? Maximum na siya? Di ba? Sige pa. Sige. O na na? Between R and P2 man, di ba? Sige pa. Saan? Sige pa. Stop! Oh, kana, no? Nga kung maximum under P3, Sila. Bangga! Bangga! Stop. Stop na, huy. Oh! na, diba? So, at least nakasabot na mo. So, salamat, no? Maahining yung driver. Diba? Bago sa yung atlas sa bante, niya dagang kay dispatcher, no?
Okay, so I think klaro mo na siya, no? Now, suppose you are given values of P1, P2, and P3 and the span of the beam. I'm sure that you can compute the value, no, of that bending moment. Kaya di, ha? Tanga na to mga values ba, no? So let's insert another page, no? Blank page. After last. Wow, ito na eh. Ito nag-inquire mo sa yan ay nalaba. So that's, assume that this is 20 kilonewton. Ito sila? Oh. And then 25, no? Yung front wheel siguro, gaan-gaan lang mga 10 kilonewton. Sa baby face na yun. Kita na pa niya kung ID ko para mo siya. So ito lang copy the rate para mas ma-isolate na to. So pila kaya distance? Dire. Bukan talang dire 4.5 ni. Manaba na lang, kita naman yung mga truck, di ba? Kani dire, mga pila ka meters? Bari man eh, no? Hindi sa kataso na, mga truck na taas, nasa hindi kayo taas. Hindi ka na 4 lang para kuha na yung kwake. Okay, ito na. Pila man ang atong R. Ha? So 20 plus 25 plus 10. 55. So ang resultant, nasa man ang iyang location. So ito lang i-locate di ka nire sa side, no? Yan lang dire. So muna siya nga itong centroidal distance. So let's call that XC. So saan ako pag-solve sa XC? R times XC is equal So moment of the resultant, you have 55 times XC. Then equals 25 times what? 8 and plus 10 times 12. So masolve na to XC. Wala. Katong doon na calculator, paliyaw ko compute. Wala. Mga 2 decimal place lang. 5 point dito. Ha? 5 point dito. 5.82. So if that is meters, so this would be meters. Okay. So ato na na-locate ang resultant. So notice that you can locate the resultant with respect to any of these 3 wheel loads, no? Pwede mo i-locate with respect to kaning 25 or with respect to 10. Pero let us try to compute the maximum bending moment that will occur under the 20 kilonewton na load. So ang iyang position will be like this. Okay? So
So, pila man ni siya nga distance kani. Performative na. That would be 1/2 of XA. Di ba? So 5.82 divided by 2, that would give you 2 point, That's the What? performative na. 91. Tala ba ko na nila sa PC? Really? 91. Basag libro na Nine? naka-headphones na mga. One. Naka-planner. 2.91 eh. Performative Maybe we na can na use a its smaller font finest. here. Hindi na natin putangan ng fill, no? Para di sa punan ng kuwan. 2.91 ha. Yan kani siya. 2.91 sad. No? Kay midway man. Ang center line between ini nga load o kining resultant. So, ang atong tuyo is to find the bending moment under the concentrated load. So, at this position, ang moment, so M20 will be maximum, no? So, how do you solve the moment here? Well, you need to solve R1 first, okay? So, kung pag-solve sa R1, take moments about R2, di ba? So, you have R1 times Lugay ka naman na August. Bitaw. Bitaw. This is my first month. Ito mo ng August. Ang first few weeks kay summer pa. So R1 times L, One so let's assume nga kaning L is 20 meters. Murag na yung tabo ko. Let's take that as 20 meters. So kanang 20 meters mo na siya ay murag usual nga span sa atong mga flyover, no? 20 na siya. So R1 times 20 and equals. So instead of using kaning tulo ka concentrated load, they use the resultant, di ba? Anyway, from Barigno's theorem, the moment of the components is equal to the moment of the resultant. No? So R is 55 equals 55 times ni nga distance, no? So ato na i-identify na distance dire. Ano siya ang moment arm sa R, diba? That would be half this span minus 2.91, no? So 20 over 2 is 10 minus 2.91. 7 point. Then gikan diri masolve nimo ang R1. So pila may value sa R1? Kung doon na yung mga calculators, palihong. Sila? 19.50. 19.50. 550. So if the force unit is kilonewton, that is now, that would be kilonewton. No? So solving for the moment M1, or M20 rather, moment M20, so how do you solve that? So kan yung diri nga free body, di ba? Times 10. Calculator. Okay na. And 20. So kani nga free body imong gamiton. So that will be R1 times this distance. Okay? So 19.5 Times 10 minus. times L over 2, so 10 minus 2.91 sad. Ambot na. Kuha mo ang dila 138.26. So sa may unit nini
kilonewton meter. Malingon, ana, no? Ano yung next start na? Oh, yeah, pana, chang, 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 chang. Okay. So let's try sa under reading 25 kilonewton. So ato ni Hindi kayo. Compare ni mo YouTube. Pero mo kuan gyapon siya oy kay di man ka matinga sa oras basta mag TikTok. Kaya hala, basta na dito oras na labay. Hindi number na na. Okay, so asa naman sa ni position na to? Kung correct ako nga, hala, duha man di ka oras sa labay akong data. So pila man nga distance kaning half the distance from R to the 25. Well, we have solved this distance. And is the no? That is actually 5.82, no? So 5.82 ni. So, but from 20 to 25 is given to be 8. So 8 minus 5.82 divided by 2. No? Ano siya ang distance niya? Laman. So 8 minus 5.82 divided by 2. You get? Point? 1.09. Divided by 2. 1.09. Okay, niya kanina sa dire 1.09 sad. No? Dito ko niya? So again, solving for R1, 8 minus 5 we have divided by 2. taking moments about R2. So R1 times 20 minus R na 55 times sa unsa may moment arm na to sa R. Kani na distance. Moments man ta from R2, no? And that would be 10 plus. So, 10 plus 1.09, no? So, hindi ganyan, i-solve na itong R1. So, bilangan. This time, we are trying to find the maximum moment under the 25 kilonewton na concentrated load. Okay? So, pila may answer din sa R1? 30? Point? Then solving for M25. So when you solve for M25, either you use this free body, no? 24. Pwede ka nga free body mong gamiton. Pwede sa PCAS nga free body, no? Pwede sa diri sa right. Kung imong planong ang right imong gamiton, then you solve for R2 instead of R1, no? Pero dali kay ang R1 na may atong na-solve, then I think it would be more convenient to use the left free body, no? So we now have here 30.5. That's R1 times this distance, which is L over 2 plus 1.09, no? So this is plus 1.09, but minus the moment of the 20 kN load, no? So minus 20 times ila 5.82 5.82. plus 1 plus Kana siya, no? 1.09. Plus 2. I-add pa ang Ngari man ta mag-moments. Di ba? Kanira. plus 2.18 plus 2.18 sir. 20 times 8. Okay. Kana siya, no? So R1 times
10 plus 1.09 minus 20 times 8. 178.178 So, pila man? times 700. 178 point. 270. Let's compare the two answers, no? So the maximum bending moment that can possibly occur under this concentrated load is 138.25. Under the 25 kilonewton nga load, it is 178.25, no? So kani siya nga value. O kini nga value, no? Ito na. Ito na. Pero siguro ang atong gusto, no, when you design the beam, Approve. you design it for the maximum among the maximums. Diba? Under sa kuan 20 kN, natay 138.26. Under sa 25, natay 178.25. Then we can also compute under the 10 kN load, no? But of course, atong intuition will probably guide us na under 10 kN load, it will not be as much as that will occur under the 20 kN and 25 kN, di ba? So doon na tayo duha ka contender dere, no? Ang 20 kN o ang 25 kN. Kia. But between the two, ikawas nga ang pinakadako sa mga dagko, no? 25. Ang under sa 25 kN. Kia. Who's Kia? Now notice that the 25 kN is the load, is not only the largest load, di ba? But it is also the load that is nearest the resultant, no? So doon na siya duha ka advantage kanang 25. Kay siya ay pinakadako nga load, siya ay pinakaduol sa resultant. Mao nang migawas yun, no, nga naa niya ang pinakadako yun nga bending moment, no? So from that we can also draw a generalization. I'm not sure whether there is an exception to this case, no? That the absolute maximum bending moment, so meaning the maximum of the maximums, no, will usually occur under the largest load. As in this case, it is proven, no, it occurs under the 25 kN load. And the load that is nearest the resultant. Okay? Now, suppose you will exchange 20 and 25. So, it is possible that so kung atong balihon ba, no? So, atong ingnon yun eh. So, let's try to interchange. Suppose this is the kaya ato na yung 20 ang kinitary 25 na to, no? So it will now appear that the load nearest the resultant is the 20 kN load, di ba? But this is not the largest load, no? So the 25, although it is the largest load on the span, but it is not also the load nearest the resultant, no? So, mauna yung asa mga. Power versus speed. Crawford or si Tudok? Ha? Wow. Hindi kahilig pagsay kisa ito kontra ni Crawford. Karong September. Ha? Ha? Canelo Alvarez? No? Canelo Alvarez mo to? Canelo, no? Papa things. Canelo. So,
Canelo, asam ka tayong gusto tayo? Canelo o si Crawford? Pacquiao, sir. Isa din kailing boxing. Pacquiao, Pacquiao, sir. kayo nang ilang ka boxing. Yes, sir. Mayweather. Canelo, mo na si natural nga weight niya. Kanang weight class. Si Crawford, he moves up to weight nga division. But Crawford is more versatile as a fighter. So mayroon ta nga that would be the position of the load so that the maximum bending moment will occur under the 25 kilonewton nga concentrated load, no? And we computed the value to be 178.25 kilonewton meter. But actually, Pero I don't think available. there is American available. a slight error involved in that computation. No? So the 178.25 only approximates the actual maximum bending moment. Why? Ilang po siya? 2 19 something. Ay, di ba na nato, no? So ganito yung principle nga itong delay daw. That the maximum bending moment under a particular load will be a maximum when the center line of the beam is midway between that load and the resultant of the loads. What did we add? Then on the span, no? So remember the phrase then on the span. So what is the resultant or what are the loads then on the span? Huh? Are all the loads on the span represented there? In the drawing? Yeah. Ha? Yeah. Ano ba diya? Ang tanan? Napay kutsi. Napay kutsi. So na ang track, di ba? Represented na, no? Now, there is one load that we have not included, but is actually present, no? And in fact, even if no wheel load is on the span, that load is still there. Later. So, kanang load is the Bisa na ay sir. self-weight, no? So, ito din. The dead load, no? Siya texture. Ito, white. So, suppose let us assign the weight of the girder to be 5 kilonewton Something white. Puro na dark. per meter of length, no? Uniformly distributed Nabi usahay throughout, ang no? clothing na transfer like ka ng white imong bag na nag-denim ka na usa repairable ang yes. Okay? Alam mo kung may picture na mo palit ba? So, kanang R nga 55, Or something brown. that is now wrong, Parang no? dark na brown. Or at least incomplete, di ba? Because R should include Kasi hindi. also the total of the uniformly distributed load, di ba? Siya blue eh. Okay, so that would be your homework. So challenge, no? So considering the additional nga dead load of 5 kilonewton per meter, Siya. so compute the absolute maximum bending moment in the beam. Okay? So muna yun yung homework. Kung yung isuwat ang solusyon, 1/2 sheet of paper. Submit next meeting. Okay? Gamitan lang. Anyway, naalam mo eh. So kanang R na to, Si Mauve or dili na lang maong R. Diba? R lang na sa mga concentrated loads. Pero karon ang R should include also the uniformly distributed load. And therefore, dili na ni siya 5.82, di ba? Kanang 5.82 sa kung concentrated, kung mga concentrated load lang atong i-analyze.
Nga kay di man ra. Nag-color. O dili na sa ni 1.09. Diba? Yung nice color. Sige. Cute siya, but nice color. At least you have something to think about, no? Gana ng atong utok brain ini, no?